Dear audience, welcome to Daily Sun Budget Specials. This is Umar Kranti. Today we have Mirza M. Firdaus, faculty member, Department of Accounting and Finance, School of Business and Economics of North-South University. Sir, welcome. Thank you for having me. Sir, how are you? I'm doing well. How are you? Sir, it's an honor for me. Sir, so what is your overall assessment of the fiscal year 25-26 budget in terms of its alignment with the country's current economic priorities and challenges? I think that's a big question. If I have to give you a brief and simple answer, then I feel that this budget is reasonable and compact and at the same time optimistic. Some of the highlights of this budget, I feel, paint a very clear picture of a more equitable Bangladesh. আমি যদি একটু বাংলা ইংলিশ মিলিয়ে বলি, perhaps that would be clearer. এই বাজেটটা দেখলে যেটা মনে হয়, even at face value, সেটা হচ্ছে যে এই বাজেটের ভিতরে দুইটা ইন্টেনশন আছে। একটা ইন্টেনশন যেটা রিফ্লেক্ট করে an intent to stabilize the economy. These are challenging times. আমরা তো সেটা অস্বীকার করতে পারবো না. The global economy is facing a great deal of uncertainty, not just our own. But at the same time, this budget aims towards growth, which I think is a wonderful concept. I would still describe this budget as a compact budget. It's not much bigger than our last budget. But it is full of more expectations and a more equitable distribution of government priorities than most of our previous budgets, in my considered opinion. So, sir, the budget emphasizes infrastructure, youth employment, and healthcare. Do you think the allocations in these areas are adequate and well targeted? I can't speak for everyone, but I was hoping before the budget was declared that there would be more investment towards human capital. I suppose there is in implicit ways. But if I had to comment on the allocation, then I feel that we could have benefited from allocating more towards education and healthcare, particularly education, towards একটা নতুন dimension in terms of আমাদের youth empowerment through education. Perhaps আর একটু prioritize করা যেত. But যে allocationটা করা হয়েছে, it's not like it is, diminishing our ability to empower youth. করা হয়েছে আর একটু বেশি করলে perhaps আরো ভালো হতো. So, sir, the government has proposed major tax reforms, including changes in excise duty, VAT, and taxes on undeclared assets. Will these measures help broaden the tax base and reduce dependence on indirect taxes? I think it is one thing to formulate a strategy. It is one thing to prioritize or give exemption to certain aspects. It is an entirely another matter to enforce. এই মুহূর্তে, I feel that with the right enforcement, yes, this may very well have a positive impact on the overall economy. As far as the exemptions or the slightly, moderately different allocations are concerned, I feel that এটা দরকার. Because we have to be socially responsible and we also have to be progressive. So one thing that I particularly liked is the tax exemptions for senior citizens, etc. তারপরে minimum income thresholdটা বাড়িয়ে দেওয়া. But at the same time, progressive কিন্তু হয়েছে because এখন it is mandatory to file taxes whether you have to pay them or not. So this balance is there in principle. In terms of execution, in terms of implementation. যদি এই same energyটা থাকে, তাহলে I think this would have overall a very positive impact. This may very well change how we prioritize resources towards different sectors and lead to more progressive changes, obviously. Yes, sir. So, what are the potential risks, fiscal, inflationary, or political, associated with the proposed budget that the public or policymakers should be more aware of? I feel that they are more aware than most of all the uncertainties that are inherently a part of our current economy. I do not see any major uncertainties or risks going forward. But again, if I have to answer this question objectively and honestly,
then I would say again that perhaps it is implementation that we should prioritize now. Budget যেটা হয়েছে এটা ভালো, এটা কম্প্যাক্ট, এটা রিয়েলিস্টিক, এটা প্রোগ্রেসিভ। বাজেটে যেই সব সেক্টরগুলোকে প্রায়োরিটাইজ করা হয়েছে সেগুলোর প্রায়োরিটাইজ করার দরকার ছিল। এখন যদি আমরা যে পরিমাণ বরাদ্দ করেছি সেক্টরগুলোর জন্য, যদি ওই বরাদ্দ টাকাটা আসলেও সেই সেক্টরগুলোতে প্রোডাক্টিভলি ব্যবহার করা যায়, তাহলে আনসার্টেনটি থাকলেও আই থিঙ্ক দ্য পোটেনশিয়াল বেনিফিটস আউটওয়ে দ্য রিস্কস অ্যান্ড দ্য আনসার্টেনটিজ। Yeah. So, sir, if you could recommend one key adjustment to this budget, what would it be to make it more inclusive and sustainable? I feel it is inclusive and it is largely sustainable because there aren't many major differences. It's not like we have aspired to create something completely different. We've aspired to build something that will be more equitably distributed, that will be more fair, more reasonable, and as I keep using this word, more progressive. Now, as a teacher, আমি মনে করব আবারও ওই যে আমি যে কথাটা বললাম, I feel that human capital-এর investment আর একটু বাড়ানো যেত, empowering the youth by investing more in education is something that could potentially, possibly, be an area of consideration. I don't want to use the word improvement because I think it's a good budget. And I'm sure most people agree. But ওই যে যদি কোনো পসিবল এরিয়া ফর ইমপ্রুভমেন্ট থাকতো, কনসিডারেশন থাকতো, তাহলে এডুকেশন সেক্টরে, হেলথ কেয়ারে আর একটু বাড়ালে হয়তো ভালো হতো। So, with increased spending and subsidies in several sectors, could the fiscal expansion itself fuel further inflationary pressure? That's a very interesting question. In my considered opinion, no. And I'll tell you why. When we relate the budget to inflationary concerns, তখন what we tend to do is interpret inflation in a very big way. And often, inadvertently, we tend to interpret inflation in a negative way. এখন একজন ফাইন্যান্সের টিচার হয়ে ইনফ্লেশনকে আমি নেগেটিভলি আসলে শুরুতেই দেখতে পারবো না, কাউকে দেখতে রেকমেন্ডও করব না। ইনফ্লেশন একটা ন্যাচারাল কনসিকোয়েন্স অফ ইকোনমিক গ্রোথ। ইনফ্লেশন অনেক কারণে হয়, আই এম শিওর ইউ আর অ্যাওয়্যার। দের ইজ কস্ট পুশ ইনফ্লেশন, ডিমান্ড পুল ইনফ্লেশন। বাট যদি খুব সিম্পলিফাই করে বলি, যখন একটা দেশের প্রোগ্রেস হবে, একটা দেশের ইকোনমি এক্সপ্যান্ড করবে, তখন বাবা সেই দেশে মানির সাপ্লাই বাড়বে। আমাদের এই বাজেটটাও তো গত বাজেটের থেকে বড়, সো মানির সাপ্লাই তো প্রিজিউমেবলি বাড়বে। মানির সাপ্লাই যখন বাড়ে তখন ইনফ্লেশন হয়। এখন there is one big difference between previous budgets and previous concerns regarding money supply and this interim government's concerns. আগে যেটা হতো, I feel যে যখনই মানি সাপ্লাই বাড়তো আর বাড়ানো লাগতো, ওর ইনফ্লেশনের এফেক্টটা খুব সিভিয়ার হয়ে যেত, আমরা জাস্ট টাকা ছাপিয়ে ফেলতাম। এখন কিন্তু আর সেটা করা হচ্ছে না। উই আর ভেরি কেয়ারফুল উইথ মানি সাপ্লাই। সো যদি এভাবে চিন্তা করি, তাহলে আই ফিল যে ইনফ্লেশনের সবচেয়ে বড় কারণটাকেই আমরা ম্যানেজ করে ফেলেছি। মানি সাপ্লাইয়ের উপরে একটা কন্ট্রোল আছে। যদি সেটা থাকে, তাহলে এই বাজেটটায় যেই ইনফ্লেশনারি এফেক্ট হবে, সেটা আমি মনে করি হবে খুবই মডারেট, খুবই মিনিমাল। সো মাই আনসার to this very complicated question is a simple no. I do not foresee any major inflationary effects due to this budget. But I will say this, and I've said it several times already, implementation, I think. আমরা যদি এনফোর্সমেন্ট করতে পারি, আমরা যে পরিমাণ ট্যাক্স রেভিনিউ টার্গেট করেছি সেটা যদি আদায় করতে পারি আসলেও, তাহলে things are going to be very different, very good, very positive. Thank you so much for your insights, sir. So, dear viewers, stay with us for more updates. For more updates, follow us on Facebook, subscribe our YouTube channel, get the latest update on www.daily-sun.com.